ഞാൻ ഗോ ലൈവ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഗെയിമിന്റെ പെർഫോമൻസിന് ബാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ലൈവ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ. ഇന്നലെ വിച്ച് ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ അവന്റെ 1650 അല്ലേ, 8 GB റാം ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, അല്ല അവന്റെ 4 GB എന്തേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ഈ റാം. എനിക്ക് 6 ദിവസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോഗ്വർട്സ് ലെഗസി ലൈവ് ഇടുകയാണ്. ചുമ്മാ ഒരു രസം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ, കുറച്ച് നാളെ ചെയ്തിട്ട്. നിനക്ക് ഇപ്പൊ എക്കോടിക്കണ്ട നിനക്ക്. ഓ, നീ അപ്പുറത്ത് ഓഫ് ചെയ്തിട. ഇതാണിതേ ക്യാരക്ടർ. എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യാരക്ടറോടെ? ഇവിടെ അപ്പാപ്പനല്ല അത്. ഇത് എന്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നീ, തമ്പനീൽ കണ്ടില്ലേ? ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഗ്രിൻലോഡ്. ഇൻസ്പയർഡ് ബിൽഡാണ് അത്. പേരണ്ട പേരെങ്ങനുണ്ട്? വിഷയം പേരല്ലേ? സെറ്റ് പേരല്ലേ? ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഹോഗ്വർട്സ് ലെഗസിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിച്ചുക്കുട്ടിന്റെ ചാനലുണ്ട്, അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ മതി. അവിടെ അതിനൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രോ. അങ്ങനെയാണ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വിച്ചുക്കുട്ടി. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇതെവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ചെയ്ത്? ഇതിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ ലൈവ് ചാറ്റ്. ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടാവും. ആരും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ലൈവ് ചാറ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ? ഒരു ഹായ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഹായ്. ഒരു ഹായ് ഉണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. ലൈവ് ചാറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇടാട്ടോ, ഒരു ലൈവ് ചാറ്റ് ഒക്കെ ഇടാട്ടോ. ഞാൻ കടിക്കൊന്നുമില്ല. അക്ഷയ തന്നെ നല്ല കുട്ടി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലൈവ് ഇട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സിൽവറും ഗോൾഡിനും കാര്യം പറയരുത്. ഏതാ ഇതെന്ത് സാധനം? ഇത് കൊള്ളാലോ. അത് കണ്ട മോളില് ഡ്രാഗന്റെ വാലനങ്ങണ്ട്. പടത്തിലല്ലേ ബാക്ക്. ഓ, ഇത് കൊള്ളാട്ടോ. ഇത് വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ തന്നെ പകുതി സമയം പോകും. എന്റെ അപ്പാപ്പന്റെ ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ രക്ഷയാണ്. ആരെ പിക്ക് ചെയ്യും? അക്ഷയ് മാച്ച് തുടങ്ങി. കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ Pardon me if I seem a little distracted at the ഇത് ഡബിൾ ഡൈ ഹാർഡ് ഫാനാ. പണ്ട് തൊട്ടേ ചാനൽ തുടങ്ങിയ തൊട്ടേ ഫാൻ പോയി. It's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. സ്പോട്ടോ ഇതെവിടെയാണ്? സ്പോട്ട് എവിടെയായിരുന്നു? ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുമ്പോ ഇതെന്താണ്? സ്റ്റാച്ചു ബുദ്ധയാണ്. ഇതല്ലേ സ്ഥലം? This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. ഓ, അങ്ങനെ. ഓ, ഇത് കൊള്ളാലോ പരിപാടി. I knew there was a connection.
I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. കൊള്ളാം. എഫ് കളക്ട് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ്. ഫീൽഡ് ഗൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണത്? എം മാപ്പാണല്ലേ. ആദ്യം ചാംസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം നമുക്കൊന്ന്. ചാംസ് ക്ലാസ്സിൽ പോവാം. അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് എക്സ്കേപ്പ് ആയിരുന്നല്ലേ. ചാലഞ്ചസിൽ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ. അപ്പിയറൻസ് റിവാർഡ്. ഇതെന്തിട്ടാണത്? ഗ്ലൗസാ. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ചാലഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ. ലെവൽ 1 ഗിയർ ഇൻവെന്ററി എല്ലാരും പോയാ നീ മാത്രമല്ല. ഒക്കെ നീ മാത്രം പോരെ. വിഷ്ണു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണതാ. അത് ശരി. വിഷ്ണു എന്തിനാ വന്നിരിക്കണം? പോയി കിടന്നുറങ്ങണ. I'd like to retire to Hogsmeade one day. ഇതിനകത്ത് വോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ നമുക്ക്. കൺട്രോൾ നോക്കിട്ടാ. കൺട്രോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റോളടാ. ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയാലോ. ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയാൽ സ്പ്രിന്റ്. ഓൾട്ട ക്യാപ്സിലോക്ക അതൊന്നുമില്ല. ക്യാപ്സിലോക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ആക്കി നോക്കട്ടെ. ടോഗിൾ ഉണ്ടാകും. സെറ്റിങ്സ് വിൻഡോ ഫുൾ സ്ക്രീൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസിൽ വോക്ക് സിയോ. ഓ സി ഞെക്കിയാൽ വോക്ക് ചെയ്യാല്ലേ. എന്തെറ്റി ലാഗ് ഹേ. നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാടാ പോകേണ്ടത്? ഇങ്ങോട്ടോ? ചാംസ് ക്ലാസ് അല്ലേ? ചാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മറ്റേ സ്പെല്ലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോഗ്വാർട്സ് സ്കൂളാണ്. പറഞ്ഞു പോണേണോ? നമ്മുടെ ചെറിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫിക്സ്. 4K ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഇതില്ല. പ്രേതങ്ങളല്ലേ അത്? കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അല്ലടാ മറ്റേ പിന്നെന്താ? പിന്നെന്തോ സ്പിരിറ്റാ. ആ അത് എഫ് ടു ബിഗിൻ ക്വസ്റ്റ്. ബിഗിൻ ചെയ്യാം. നോക്കാം എന്താ സംഭവം. ഓ ലാഗാണത്. എന്തോടെ ഇങ്ങനെ ലാഗ് അടിക്കണേ? ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും. എനിക്കും ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. Behind you. There is an open seat here. അല്ല. So why don't we have our newest student start us off? സ്ട്രീമിംഗ് വന്നോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട്? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio is a summoning think of this like Accio, if you will, but instead of excellent control there happens to the best of us. Oh, അങ്ങനെ 4 ഡബിൾ. Splendid. 30 points, 40 points. Virgil Wallacia. 50 points. Yes. അടിപൊളി. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. അങ്ങനല്ല, ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ച്? You be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Okay, clear. Yes, sir.
ആദ്യം ആദ്യം Watch this. ഓ 50. ഓക്കെ കമോൺ. ഹേ 50. Very good. Here we go. എടാ ആ കമാരൻ വാറ് കഴിഞ്ഞ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വരും ഇപ്പൊ എത്രയായി? അതെടുത്ത There we go. ഞാൻ എവിടെ വിളിക്കാം? എന്തേലും താഴെ പോയോ നിന്റെ? ഇല്ല എന്റെ താഴെ പോയോ? വെട്ടിച്ച് Nicely done. നൈസല്ലേ Let us see this. വാ. ഇവിടെ എന്റെ തട്ടിക്കളയല്ലേ മെനട്ടുകള്? ഇല്ല. ഓ വരൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പൊട്ടിച്ചോളെ. A perfect score. പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ. Remarkable. 150. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ജയിച്ചു. വെർജിൽ ജയിച്ചു. സമണർ സ്കോട്ട് വിന്നർ. പോയിന്റ്സ് ടു സ്ലിതറിൻ. Let us make this a bit more interesting, shall we? അതെങ്ങനെയാണ്? അത് വേറെ പണിയില്ല. ഓ I think we are well past interesting at this point. I'll ഇതിന്റെ say. ഇടയ്ക്ക് കൂടി വലിക്കണം. Enough chatter. Focus now. You will need it. ഇതിന്റെ This ഇടയ്ക്ക് കൂടി എങ്ങനെ round settles വലിക്കുന്നത്? it all. Be sharp. ഗ്രിഫിൻഡോർ വേഴ്സസ് സ്ലിതറിനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ അതടി ഷോ അടിച്ചില്ല. ഇടയ്ക്ക് കൂടി വലിക്കണമല്ലേ? ഓ അതാണോ ഞാൻ വലിക്കണത്? എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാം. I know everyone is watching. Try not to be nervous. You are doing quite well. ഓയ്യോടാ Stay focused. പോയി. അവിടെ ജയിച്ചു. അവിടെ അടുത്ത രണ്ടും കൊണ്ട് 50 ഇട്ട് ഞാൻ പോയി. ഇടിക്കി ഇടിച്ചില്ല. That is how it's done. രണ്ട് എനിക്ക് 50 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Splendid. എത്ര കിട്ടി? 30 കിട്ടി. ഇതവള് കൊണ്ടുപോടാ. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ പുറത്ത് കൊണ്ട് Watch this. അവളിടിക്ക്. ഇടി. ഓ ഒന്നും ഇടിച്ചില്ല അവളുടെ. എൻ്റെ എത്തിച്ചു. എനിക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് 50. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 80 എത്തിക്കാം. പക്ഷെ ജയിക്കൂല. ഞാനും മുമ്പില്ല. ഓ Do not be discouraged. എനിക്കങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അവളെ ജയിച്ചു. ആൾക്കാർക്ക് കളിച്ചു. ഓയ് ഹെവൻലി ബൈ ഗെയിമിംഗ്. ഹലോ Very good, both of you. Well done. ചേടാ ജസ്റ്റ് തോറ്റടാ. എനിക്ക് വിഷമമായി. ഗ്രിഫിൻഡോറിന്റെ ഒപ്പം തോറ്റുപോയി. ഗ്രിഫിൻഡോറിനെ എല്ലാത്തിനും കൊല്ലും ഞാൻ. അവളെ പൊട്ടി ഞാൻ കൊല്ലും ഉറക്കത്തിൽ. അവളറിയൂല. ഞാൻ മറ്റേ ബാസിലിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കും അവളെ. പൊളിഞ്ഞ Class is dismissed. Gather your things on the way out. ക്ലാസ്സസ് ഡിസ്മിസ്ഡാ കഴിഞ്ഞ. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Uganda. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home.
Wagadu bigger than ഇതാണോ? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Oh. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Sorry. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, A word, if you'd you be would. using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Assignment. ശരി. കോളേജിൽ വലിയ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഞാനെ ലെവൽ 2 ആയാ ഞാൻ. ശരി. ഇനി മാപ്പ് എടുക്കുക. മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് ആർട്സ്. Hello there. You're the new student, aren't you? Samantha Dale, എന്തുവാ? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. അല്ലേ നമ്മളെ തോപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ടെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊന്നാലോ നമുക്ക്. Look out! പേടിയുണ്ട്. ആ പേടി ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ. സ്ലിതറിനാണ് സ്ലിതറി കൊന്നളെ ഞാൻ. ദേഷ്യം വന്നു. ജസേ നീ പോയേ? കോള് ആരും ഇല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണാണ് കോളില്. അവളെ കൊന്നാലേ ജസേ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവളെ. അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവളെ എന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ട് ഷോ ഇറങ്ങണ അവള്. എന്തുവാ ആ പേടിച്ചോയാ? പേടിച്ചോയില്ല. ഓ ഇവിടെ ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇവിടെ മുമ്പ് മറ്റേത് പോലെ തന്നെ അല്ലേ? ഈ ഒരു ഫോട്ടോയില് മറ്റേ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല. അല്ലടാ ഈ ലാഗ് പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ലാഗ് അടിക്കും അല്ലേ? ഫ്രെയിം ഒന്ന് സമയം എടുത്തോട്ടെ. എൻ്റെ അമ്മോ എടുത്തോട്ടെ.
ഈ ഡിസ്കോഡ് ഒരുപാട് വലിക്കണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. വിച്ചു ഇപ്പൊ ലൈവാണോ? വിച്ചു എടാ, വിച്ചു ലൈവാണോ നോക്കിയടാ. ആ വിച്ചു ലൈവാണ്. വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ നേരം ഡെഫിനറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കള്ളൻ. വിച്ചു അവിടെ ഇതാണ് ഹാരി പോട്ടറാണ്. ഞാൻ ഹാരി പോട്ടറിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേ. വോൾഡർമോർട്ട് അതാണ് വി വെച്ച് പേര് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ടോം റിഡിൽ നിന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പേര്. ടോം റിഡിൽ എന്താണെങ്കോ അത്. അയ്യോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചടാ. സ്റ്റാച്ചു പൊട്ടിച്ച്. ആർക്കും പറയണ്ട. ഇത് സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാ, ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ചളഞ്ഞു. കണ്ട നീ സ്റ്റാച്ചു പൊട്ടിച്ച്. ഓ, ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക് ആർട്സ്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഇതെന്താ എന്താണ് ഇഗ്നാറ്റ വൈൽഡ് സ്മിത്ത്. ഇഗ്നാറ്റ വൈൽഡ് സ്മിത്ത്. ക്വസ്റ്റ് ബിഗിൻ. ക്വസ്റ്റ് ബിഗിൻ കറോ. നഗരം കൊല്ലില്ല. അത് ബ്രൂട്ടലാണ്. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Come on. Endana something small. Steady your wand, Levioso. Okay, I'm പഠിച്ചു. Levioso. എന്റെ പാണ്ട് ഭയങ്കര ബേസിക് ആണ്. പാണ്ട് മാറ്റണം. Now, let's try something a little larger. Come on. അവനങ്ങ് കൊന്നാലോ. Let us begin with the basic cast. കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കണേ. വെയിറ്റ് ആ ലാഗ് ഒന്ന് മാറട്ടെ. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, well done. Oh, angana. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Kalava, hello. Shall I welcome? Protego. This should be easy. Protego. Okay, things. Lucky. Nothing lucky about it. Good forming. I know. Your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Point
Hearts to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Quest complete. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. അതൊക്കെ ഹെർമോണിയുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ ആര് ഹഫിൾ പഫാണത് അത് റേവൻ സ്ലോ റേവൻ ക്ലോ ഏതായിരുന്നു ഓ മാറിപ്പോ ഇനി എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് വാട്ട് ഈസ് മൈ മാപ്പ് ഷോയിങ് മീ അവൈലബിൾ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് കളിക്കണല്ലോ ഇപ്പം സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് എവിടെയുള്ളത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് എവിടെയുള്ളത് ഇപ്പം എവിടെ പോകേണ്ടത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നീ കുറച്ചു നേരം കളിച്ചേ ഇത് കിട്ടും. വാണ്ടല്ലേ അതിപ്പോ ബ്രൂം ഓ ബ്രൂം കിട്ടും അല്ലേ? എന്താണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ലെജൻഡറി ഗ്ലൗസോ ലെജൻഡറി കേപ്പോ ഇത് കിട്ടിയോ എനിക്ക്? ഓ ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യണോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്ടാവില്ല. ലെവൽ 2 തീരാറായി. എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്ത മെയിനിലേക്ക് പോവാന്ന്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രെയിംസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് സീൻസ് വരുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രശ്നം. അത് പിന്നെ ഞാൻ സ്ട്രീമിൽ ഇട്ടേക്കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കണല്ല. സ്ട്രീം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ ക്ലാസ് റൂം. ശരി, ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ലോഡ് ആയി തന്നെയാണ്.
ഇവിടെ എന്തോ എഫ് ഞെക്കുന്നു. എന്തൊരു ചെസ്റ്റ് കണ്ടു. ഇതിനകത്ത് പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? സ്നേക്ക് ഉണ്ടോ? സ്നേക്ക് ബാസിലിസ് പക്ഷെ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലല്ലോ, കാണിക്കൂല്ലോ ബാസിലിസിന്. ഇല്ല, പക്ഷെ എല്ലാം അകത്തേക്കൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണൂല്ലോ, പാമ്പിനെ കാണൂല്ലോ. അത് കുറച്ച് സ്റ്റോറി കാണാന്നാണ്. ആണോ? ഉറപ്പാണോ? What are you up to now? ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ. ഓ, ഇത് എല്ലായിടത്തും വന്നപ്പെട്ടില്ല തലക്ക്. അല്ല, നീ കുറച്ച് സ്റ്റോറി സ്നേക്സിനെ സൈലന്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. ഓ, ഇത് മറ്റേ ഇത് പ്രൊഫസർ പോലെ. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. I see. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Potion stop. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I don't know. Sebastian വേണോ നാറ്റി വേണോ? സ്ലിതറിൻ വേണോ ഹോഗ്വാർട്സ് ഇത് വേണോ ഗ്രിഫിൻഡോർ വേണോ? ഇപ്പൊ പറ. അല്ല, ആരുടെ കൂടെ പോണെന്നേ മറ്റേ ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്ക്? സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്ലിതറിനാ, മറ്റേ പെണ്ണ് തോപ്പിച്ച പെണ്ണില്ലേ? എന്നാ അവളെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക്? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our students. നമ്മള് ഗ്രിഫിൻഡോറിനെ പഠിച്ചിട്ടേ അവരുടെ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ച് അവരെ മെന്റലി എഫക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി. Victor Rookwood's എന്നിട്ട് undesirable en route. Psychological Unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ഗെയിം കുറച്ചും കൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചാണ്. എൻ്റെ പൊളിയായിരിക്കുമല്ലേ ഗെയിം?
അല്ലേ സേ? സിസ്റ്റം കിട്ടിയിട്ടില്ല, നീ പറഞ്ഞത് കിട്ടാതാക്കണ്ടേ? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് പേടിയല്ല, ഞാൻ വാണ്ട് വെച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കേ അടിച്ചു പോവുന്ന. അല്ല, വാണ്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ടേ ഇയാൾക്ക് എന്തുവാ വേറെ പ്രൊഫസർ റോണൻ പറയടോ കളിക്കാൻ. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. ടാസ്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊല്ലി ഞാൻ മര്യാദ. This is the right area. I wonder where the flying page is. ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കും ഫ്ലൈങ് പേജ്? ഫ്ലൈങ് പേജ് കിട്ടി, എന്താ ചെയ്യണ്ടത്? Lumos. ആക്യോ പിടിക്കണല്ലോ. ഇവിടെ മറ്റേ എങ്ങനെയായിരുന്നടാ റിവീൽ ചെയ്യണത്? Revelio. ആറല്ല റിവെലിയോ. ഞാൻ അടുത്ത എവിടെയാണ്? ഇവിടെ എന്തോ handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. A flying page must be around here somewhere. Accio. കളിക്കണം. Brilliant. കൊല്ലിഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താണ്? I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Three അല്ലേ റിപ്പയർ? ഓ, ഞാൻ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചെനിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ? That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പയർ കളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ സ്കൂള് ഫുള്ളും കത്തിക്കാനുള്ള വേണ്ട. F2 ഓപ്പൺ ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ അല്ല, ക്ലോസ് ഒക്കെ എന്തൊരു പേപ്പർ വളർന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാഡം
സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെ കാണിച്ചേക്കുള്ളൂ. ട്രാക്ക് ക്വസ്റ്റ്, ഏൻഷ്യൻ മാജിക്. ഓ, നമുക്കിതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു എബിലിറ്റി ഇല്ലേ ഏൻഷ്യൻ മാജിക് ആയിട്ട് നമ്മളെന്തോ ഒരു പഴയ ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ. എടാ ഈ ഇത് ചെസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെ ചെസ്റ്റ്? എനിക്കാണോ നീ എന്നെ കളിക്കും. Protego, Revelio. ഞാൻ വിട്ടു പോ. Protego, Revelio. റെബെല്ലിയോ എന്നെ പറഞ്ഞു കളിക്കുന്നുണ്ട്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനല്ലോ അല്ലേ NPC. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ ചെയ്യല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ കണ്ട. ഇത് പ്രേതമല്ലേ ജസേ ഇതായി പോണത്? അതെ, ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു പ്രേതം പറഞ്ഞുണ്ടാവും. കണ്ട നീ? Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. ഓക്സ്മീഡ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നീ കാണില്ല, വെളിച്ചം കാണില്ല നീ. ഓക്സ്മീഡിൽ നിന്റെ മരണം അവിടെ തോപ്പിക്കാറാടാ അവളെ. അവളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ? ആക്റ്റീവ് എയിം മോഡ് റിവീൽസ് അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് റെറ്റിക്കൽ ഫോർ ദ തേർഡ്. എടാ ഈ ടെക്സ്ചറും ഇത് കുറച്ചിടണോടാ ഞാൻ ഇനി? ടെക്സ്ചർ കുറച്ചിട്ടാ മറ്റേ VRAM-ന് ഇത്തിരി ഇതുണ്ടാവും. കുറച്ചിട്ടാലെന്നാണ്? അല്ലടാ ഇടക്കിടക്ക് സ്റ്റട്ടർ വന്നതേ. അത് ടെക്സ്ചറിന്റെ ചാൻസ് കുറവാ. അത് ഈ ഗെയിമിൽ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ച്. ഞാനൊരു കോട്ട് ഇട്ടുണ്ട്, പൊള്ളാലോ ഈ കോട്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ, കോട്ട് ഞാനുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഓർമ്മ വന്നു ആ കോട്ടിലൊക്കെ. വെർജിലിന്റെ. നോക്കട്ടെ വീഡിയോ കണ്ടാ നീ? പക്ഷേ വിർജിലിന്റെ ലെതറാണ്, ഇത് മറ്റേ വുഡ് പോലെ. കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം ലുക്കായില്ല. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടോ? പക്ഷെ സ്കാർഫ് വേണ്ട. സ്കാർഫ് എന്നിട്ട് കേട്ടില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കിയതാ. ഞാനേ ക്വാളിറ്റി എവിടെയായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്? ഇവിടെ മീഡിയമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റണത്. പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ല, ടെക്സ്ചർ ക്വാളിറ്റി. നിന്റെ വീഡിയോ ടു വാച്ചിങ് ഇഡിയോട്ടിക് ഗെയിമിംഗ് കണ്ടില്ല. ഹലോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ആ കുഴപ്പമില്ല. ഈ വ്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വാളിറ്റി ഇരിക്കട്ടെ മീഡിയം, ടെക്സ്ചർ ക്വാളിറ്റി ലോ, അപ്ലൈ സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കട്ടെ ചുമ്മാ. സെറ്റിംഗ്സ് റെക്കമെൻഡഡ് എവിടെയാണ്? ഗ്രാഫിക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത്. ഗ്രാഫിക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കസ്റ്റം എടുക്കണത്. കസ്റ്റം ഇട്ടത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ട? ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് റെക്കമെൻഡഡ് ലോ ഇടണോ? അതുണ്ട് ലോ ഇട്ടത് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മീഡിയത്തിട്, ടെക്സ്ചർ ലോ ഇട്ട്. എന്തൊക്കെ മീഡിയം ഉണ്ട്? മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ഇടട്ടെ. മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി മീഡിയം, ടെക്സ്ചർ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാം മീഡിയം ഇട്ടോളാം. എന്നാ എല്ലാം മീഡിയം ആക്കാം. മീഡിയം ആക്കിയിട്ട് ടെക്സ്ചർ അവിടെ ടെക്സ്ചർ ക്വാളിറ്റി മാത്രം ലോ ആക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്ലൈ.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ഒക്കെ കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. എനിക്ക് പറക്കണം, എനിക്ക് പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air. അത് കിടിച്ചിന്റെ സ്ഥലമുള്ളത്. Take it as an elective class. I believe you. കിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗെയിമിൽ. Call it elective when your mother was the one who elected to take it. എങ്ങനെ വിളിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ DLC ഉണ്ടാവായിരിക്കും. യെസ് കൊണ്ടതിനെ പൊളിക്കോ. Revelio, Accio, Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. I see. Gryffindor പിള്ളേരൊക്കെ കാര്യമൊക്കെ ഇതിനെ കൊന്ന. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Oh, lag. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. France Hoof and Sugarfoot. സെറ്റിങ്സ് എടാ നീ നോക്കിയടാ ഹൗ ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് എന്ന് വല്ല എന്തെങ്കിലും എന്താ നോക്കിയടാ. എഫക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ലോ ആക്കി നോക്കട്ടെ. എഫക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി, സ്കൈ ക്വാളിറ്റി, ഫോയിലേജ് മീഡിയം, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്തുവാടാ അത് ലോ ആക്കി നോക്കട്ടെ. അപ്ലൈ സെറ്റിങ്സ് നോക്കട്ടെ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഫുൾ ലോഡാ, കസ്റ്റം അല്ല, ഫുള്ള് ലോ ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്ലൈ എല്ലാം ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കട്ടെ. ഒരു മോഡ് ഉണ്ടോ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ? അതുണ്ട്, മോഡ് ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. SLPF അങ്ങനെ എന്താ? Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Hogsmeade over there? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. നീ ഒന്ന് പിന്നെ മറ്റേ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഡ്രൈവർ. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to പിന്നെ സ്കൈ Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will. സ്കൈ ക്വാളിറ്റി അത് കുറച്ചിടെ ലോഡിടെ ലോട്ടുണ്ട്. Mr. Moon. ബാക്കിയുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഇടാൻ പറയുന്നത്. A bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir?
Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. ട്യൂട്ടോറിയൽ തന്നെയാണല്ലേ. ഹോഗ്സ്മീഡ്, ഒളിവാണ്ടേഴ്സ്, പോഷൻസ്, സ്ക്രോൾസ്, മാജിക് നീപ്പ്, എസ്കേപ്പ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സ്കെയിൽ മോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യാല്ലേ. എടാ ഈ AMD FSR ഏതാണ്ട് നല്ലത്? FSR 1 ആയിരുന്നു ആദ്യം കിടന്നത്. സിൽവ റൈഡാ. താങ്ക് യു സിൽവ ഫോർ ദ റൈഡ്. എന്നിട്ട് മീഡിയം ആക്കിയിട്ട് സ്കൈ ക്വാളിറ്റി ലോ, ടെക്സ്ചർ മീഡിയം കിടക്കട്ടെ. അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതെന്തുകൊണ്ടായത്? ഫുള്ള് ബ്ലറായിട്ടിരിക്കണം. ഈ ഫുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന? എന്തോടാ എന്ത് പറിച്ചല്ലോ. ബാലൻസ്ഡ്. ആദം ലൈവാണ് ഇപ്പൊ. നോക്കട്ടെ. അവൻ EMSൽ എന്തോ സെറ്റ് ആക്കാമെന്ന് കേട്ടാ അറിഞ്ഞതാ. ഗോഷ് ഗെയിമിംഗ് സെറ്റ് ആക്കാൻ പോണതാ. ഓ 11 വ്യൂസ്. കത്തിപ്പോയാ ഏതാണെന്ന് കേട്ടി. ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടല്ലേ കൊറേ പെർഫോമൻസ് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ലൈവ് ഇടാണ്ടെന്ന് കളിച്ചു നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട്. ലൈവ് നിർത്താമനാണ്. അല്ലല്ല കുറച്ച് ഐസ് ചെയ്യാടാ. വാടാ നിങ്ങളൊക്കെ മൂട്ട് ചെയ്താ ഉറങ്ങിയല്ല. നിന്റെ സെറ്റ് ആയില്ല. നമുക്ക് ഹൈസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not.
In addition to seeds, I have plenty of plants. എന്തായാലും ഞാൻ Grow everything ഹോഗ്വാർട്സിൽ myself. കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. My speciality is potion ingredients. കറക്റ്റ് Even നീ Pippin തന്നെയാണല്ലോ. purchases from me. But what say we get you a packet of Ryzen dipping DANTE. seeds? Let me guess. You're after something fresh. ഇതാരാ പ്രേം നസീർ ഒക്കെ അയാളെ പ്രേം നസീറിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആ Plenty of താടിക്കാരൻ. ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. എടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഏത് ഈ ഗെയിം ഹോഗ്വാർട്സ് ലോറിട്ട് കളിക്കാൻ എന്താണ് വിച്ചുവിന്റെ തന്നെ അതാണ് അങ്ങനെ ടോക്കട്ടെ ലോയിട്ട് കളിക്കാതെ ലോറിട്ട് കളിക്കാം വിച്ചുവിന് തന്നെ നീ ടെസ്റ്റർ ക്വാളിറ്റി കുറക്കണ്ടേടാ മറ്റേ വീരൻ കൂടുതലാണ് ടെസ്റ്റർ കൂട്ടിണ്ടായി അല്ല എടാ മറ്റേ സ്പൈഡർമാൻ കളിച്ചോലെ ലാഗ് അടിക്കോ അത്ര ഉണ്ടാവല്ലേ സ്പൈഡർമാന്റെ ലാഗ് ലാഗല്ലടാ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇത് വരും സ്റ്റട്ടറിങ് ഹോഗാ ബൈ ഒളിവാണ്ടറിന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാണ്ട് ഇനി അടുത്ത എവിടെ പക്ഷേ ഒളിവാണ്ടർ അടിക്കണുണ്ടല്ലേ വിച്ചുവിനെ അടിക്കണുണ്ടാ ലാഗ് അടിക്കണ്ട് എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും എനിക്ക് റാം ഇല്ലല്ലോ അവൻ 16 ഉണ്ട് എന്റെ 8 ഉള്ളു വിഷ്ണുട്ടല്ലേ വിഷ്ണുവിന് വിഷ്ണു 16 Welcome to J. Pippin's Potions. റാമല്ല മറ്റേ എടാ നിനക്കന്ന് റാം വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ലേ 8 GB Goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come റാം here. ഇപ്പൊ I don't believe I've seen അല്ല you അതിനുള്ള here തന്നെ വേണ്ടേ അപ്പൊ before. ഇതിന്റെ ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അത് കൊടുക്കാൻ സർവീസ് സെന്റർ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകണ്ടോ Is it really? ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് Harry കഴിയട്ടെ Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. ശരിയാ വിച്ചുന്റെ ലൈവിലായി You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് How may I കളിക്കണം help you today? Professor Weasley sent me to collect നിന്റെ some റാം എന്താ recipes. 2500 You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? I was anything you can do with a wand of all ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അന്നേരം സമയത്ത് കളഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും They may not be as showy as spellwork. ചാവറോലെ ആപ്പിള് They are just വിൻഡോസ് as സ്റ്റാർട്ട് powerful. ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓൺ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ഇത് ഹാരി പോട്ടറും ഗ്രിൻഡൽവാൾഡിന് മുമ്പുള്ളതാണ് 500 വർഷം മുമ്പുള്ളത് അതൊക്കെ മെല്ലെ ബിഗൻവെൽഡ് പോർഷൻ തട്ടില്ല ഇല്ലാതെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടില്ല ഞാനേ ചാരി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചാരി ഇരുന്ന് വെക്കല്ലേ അമ്മേ നടുവിന് സുഖം പെട്ടെന്ന് നടുവെട്ടിപ്പോണല്ലേ While tracking with the survival vision, pay attention to the vibration of your DualShock for wireless control. ഡ്യുവൽ ഷോക്ക് എന്നൊക്കെ നല്ല ഉള്ളതാണോടെ ഇത് തീർത്തിട്ട് വേണം കിടന്ന് വല്ല ഉറക്കസീനുണ്ട് Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course,
And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Can you visit Ollivanders? Oh no! Ollivander. Hairdressing saloon. Wizarding wear. Ollivanders. Sporting needs. We've got dark wizards these days that make everything. അല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ ലോഡായി വരുന്ന സാധനങ്ങള് Ollivanders. Merlin's blooming fish, not him. ഏതാ Ollivanders. പണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹാരി പോട്ടറിലല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് Ollivanders. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Blue. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ഇതന്നെ വേണ്ടല്ലേ നോച്ചഡ് വേണ്ട റീസണബിൾ Curious indeed. ക്ലാസിക് ഗ്രേ വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ എടുക്കണോടാ ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടല്ലേ നല്ലത് How intriguing. എടാ ഏത് ഇത് മതിയാ വേണ്ട ഇതെങ്ങനെ നോക്കിയേ വേണ്ട
ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വാറണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ചെറിയ എൽഡർ വാണ്ട് പോലും ഇല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് എൽഡർ വാണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ റിങ്ഡ് വാണ്ട് കണ്ടാ, അതെങ്ങനെയുണ്ട്? Curious indeed. ഈ വുഡ് ടൈപ്പ് മാറിയ എന്താ ഇത്? How intriguing. Black thorn. 12 inches, 13, 14, 15 inches again. Curious indeed. 11 and a half inches. Whippy, brittle, hard, solid. How intriguing. Unbending. Unbending it all. അപ്പൊ എന്താ നല്ലതെന്ന് നോക്കി, വുഡ് ടൈപ്പ് നോക്കിയാ നല്ലതെന്ന് ഫോർ വാണ്ടിന്. ഡ്രാഗൺ ഹാർട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ഹാർട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, ഫീനിക്സ് ഫെദർ ഉണ്ട്, ഡ്രാഗൺ ഹാർട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. ഡ്രാഗൺ ഹാർട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത് ഇപ്പൊ. പിന്നെ വാണ്ടിന്റെ വുഡ് ടൈപ്പ് ഏതാ ഇടണ്ടേ നോക്കിയേ. വാണ്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ടോക്ക്, വുഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സപ്ലൈ. വാണ്ട് ടൈപ്പ് ടോക്ക് നോക്കട്ടെ. How intriguing. ഇല്ലല്ലോ വാണ്ട് ടൈപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, സ്റ്റോക്ക്. വാണ്ട് സ്റ്റൈലി അത് സ്റ്റോക്ക് STALK. സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടു. വുഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ. വുഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സപ്ലൈ. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സപ്ലൈ. ലെങ്ത് 10 ഇഞ്ച്. ഇത് എന്തിന്റെ 10 ഇഞ്ച്? ഇത് പിന്നെ വുഡ് ടൈപ്പ് വുഡ് ടൈപ്പ് എന്താ? എൽഡറാ വുഡ് ടൈപ്പ്. എൽഡർ വാണ്ട്. ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് മാജിക് ആണ്. കൺസിസ്റ്റന്റ് മാജിക് ആണെങ്കിൽ യൂണിക്കോണ്. സ്ട്രോങ് മാജിക് അല്ലേ വേണ്ടത്? റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഫീനിക്സ് ഫെദർ. നമുക്ക് സ്ട്രോങ് മാജിക് അല്ലേ വേണ്ടത്? നമ്മള് നേരെ കേറിപ്പോയി പർച്ചേസ്. What do you think? കാണാൻ രസമുണ്ട്. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Natty. വാണ്ട് കിട്ടി മോനെ. വാണ്ട് കൊള്ളാം. ഇവളെ കണ്ടെടുക്കരുത് പോയിട്ട്. ഇവളെ നാട്ടിൽ പോയി കളിക്കണം.
I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Look out! Took him long enough. We need to make sure he stays that way. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ആ ഓട്ടം നല്ല ദേഹം വന്ന ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് മോനെ. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank Officer you Singer. again. Repairer. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. അയ്യേ അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിയ Levioso. Reparo. Unless
thing for Officer Singer to worry about. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Encoder overload എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Plenty for your perusal today. Take your time. എങ്ങനെ? ഗ്രാഫിക്സ് ലോ ആക്കി. നീ എത്രയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത്? മീഡിയം. ലോ ആക്കിയപ്പോ പൊട്ടയായോ? ഒരു ഹോൾഡ് എത്തിയടാ. പൊട്ടയായെന്നല്ല, ലോ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയി, കുറച്ചും കൂടി നല്ല ലൈവ് ഇട്ടതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കൊറേ കിടന്ന് കളി ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ലോ ആക്കിയിടുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയത്. അതതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചോദിച്ചു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ഇപ്പൊ അതേണ്ടി വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. ശരിയാവില്ല. ഞാൻ ഹൈ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കണ്. പക്ഷെ ഇന്നലെ എനിക്കില്ലായിരുന്നുണ്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഹൈ ഇട്ടാ ഞാൻ ഹൈ ഇട്ടു. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയതാ. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. Oh, ഒരു ലാഗും I would say ഇല്ലായിരുന്നു that എനിക്ക്. we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ നോക്കിട്ട് നോക്കട്ടെ. I sell even more value-worthy items. Should you be inclined, use my shop at your leisure. Protego, Revelio. Assuming it is not too busy, you might even meet Zerona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. ഹോഗ്സ്മെയ്ഡ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നിർത്താം. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me.
Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. I think that now might be a good time to head back to the castle. ഞാൻ ഓടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on. And I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്? എന്താ നിന്റെ ലൈവ് പോയാ? ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കണേ പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ലൈവ് ഇട്ട് തന്നെ നോക്കാമേ. ഒരു സ്റ്റട്ടറിങ് ഒന്നുമില്ല നിനക്ക്? ലൈവില് ഷട്ടറിങ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ഇല്ല നിനക്ക്? അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല ലൈവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ആ ഇത് ആദ്യത്തെ ഓർഡർ ചക്കയ്ക്ക് വെച്ചത്. still enjoy. സില്ല മൂഞ്ചാൻ പോണേ, പേടിക്കണ്ട. ദേവാ ഈ ഹോർഡിനെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? അല്ല അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഹോർഡിനെ കൊണ്ടില്ല രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ദിവസം. എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട്
പാബ്ലോ ഞാൻ നീയൊക്കെ ആ കൂടെ അത് ഉള്ളപ്പോ ചേമൽട്ട് ഹോൾഡാ നീ വന്ന്. അത് തന്നെ ഒരു പുല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ആ അത് തന്നെ സംഭവം. അവനെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ നടക്കണില്ല. പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അവന്മാരിവിടെ ഉണ്ട്. അവനെ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കും. എൻ്റെ ഇൻവെന്ററി സ്പേസ് ഞാൻ കൂട്ടിയിരുന്നല്ലേ. മൂഞ്ചി വെടി വയ്ക്കത് അവന്മാര് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് എൻ്റെ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? അവന്മാര് വരട്ടെ, അകത്തോട്ട് കയറി വരട്ടെ നല്ലോണം. നിങ്ങളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഞാനേ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് സേവ് ഗെയിം സേവ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംഭവം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോടെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ടൈമിൽ സിൽവയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടോ? ആ ടൈമേ സിൽവയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടോളെ? പോടാ, എനിക്ക് സ്പോയിലർ ഇട്ടോ. ഇല്ല, ഹോർഡാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, മോഡ് ഇൻസ്റ്റാളർ എടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ പൊട്ടിയില്ലേ മയിരി? തെറി പറഞ്ഞ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നീ സ്റ്റാമിന കോക്ടെയിൽ എടുത്ത് കഴിച്ചേ? ഇല്ല, ഇല്ല സ്റ്റാമിന കോക്ടെയിൽ കഴി. അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേ. ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോയി ആത്ത് പോയിരുന്ന അവനാ ഓടിച്ചിട്ട് പണ്ടണം ഇപ്പൊ. എടാ ഗ്രനേഡ് ഉണ്ടേ അതറി. പൈപ്പ് ബോംബൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോ തറയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടും പോ. ആണ് അങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ടോ പോവാൻ പറ്റുമോ? ഓ താഴെ നിന്റെ അടിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോ, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോലെ. തീരാറായിപ്പോ. ബോംബിട് പെട്ടെന്നോട്ടം തീർക്കാം, എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോക്ക. അത്രേ ഉള്ളൂ. നൈസ്. പൊക്കോക്കോ. ഇനി ആ പെട്രോൾ പമ്പ് പൊട്ടിക്കാം. അത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. അതിന്റെ കീഴെ കയറിക്കരുത്, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത. എനിക്ക് എനിക്ക് 2 സ്പെല്ല് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി. നീ എവിടം വരെ എത്തിയത്? ഞാൻ കൊറേ എത്തി അങ്ങ്. ഇവൻ എന്താടാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരാത്തെ? നീ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കിക്കോളാം. ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ നൈസായിട്ട് ഇവന്റെ പൊക്കത്തോട്ട് എല്ലാ ഹോർഡിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഓടിക്കളാ. സ്ഥലം വിട്ടളഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ പോലും വെച്ചില്ല. ഇല്ല, അവനെ കാണാനില്ല അവിടെ. അവന്റെ ബൈക്ക് മാത്രം. ഓക്കെ ബൈ. ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരാട്ടാ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യ്. അത് നീ അയച്ചെന്തെങ്കിലും മോഡാണ് ജസ്റ്റ് അത് സ്റ്റട്ടറിങ്ങും ലോ ഇതും ഫിക്സ് ചെയ്യണത്. ഇതിനപ്പോ വല്ല മോഡാണ് മറ്റേ അസെൻഡിയന്റെ ഒപ്പം. അസെൻഡ് ഞാനിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് മാറ്റിയത് സംഭവം. ഇനി കളിച്ചു നോക്കട്ടെ, വിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ടൊരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിലാണ് വിച്ചുവിനെ എടുത്തിട്ടിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലൈവിൽ തന്നെ. നീ മുമ്പിക്കോ. ചിനക്ക് ഒന്നല്ല അതിന് മാത്രം ആയിട്ടില്ല നീ. അതെ അതെ അതെ, നിനക്ക് പനിയല്ലേ? അതെ, കുറച്ച് പനി പിടിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി നീ സോംബി ആയിട്ട് പോയിക്കൂടെ. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ടിരിക്കും. നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഗാന്ധികാർ. അത് സിൽവ വന്നിട്ട് ഗാന്ധികാരിലെ ഓടിനെ കൊല്ലണ്. വിച്ചു ആ വില്ലാതായിട്ട് വരും. ഇല്ല സോംബി അപ്പോക്കലിപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചാവണ ആരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം സിൽവയാവും. സത്യം. സിൽവ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് രാഷ്ട്രമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കയ്യില്. കത്തി വെച്ച ചക്കത്തിനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സില്ല ഇനി 2 വലിയ ഹോർഡ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ഹേ മാൻ യു ബോട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക്സ് ബ്രോ. എടാ ഇത് വാങ്ങിച്ചല്ലോ, ഇതിന്റെ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ക്രാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതില്ലല്ലോ. നീ റിച്ച് അല്ല, എന്താ നീ മേടിക്കാൻ? ഞാൻ മോശമായി ക്രാക്ക് മേടിച്ചത്. എടാ ആർക്കാടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാലറൻ സ്കിൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യില്? നിനക്ക്. അതെ എനിക്കല്ലേ. ആ അതെ, ചേംബറിന്റെ തോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തത് അതൊക്കെ അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്കിൻ. എന്റെ ഗെയിം ലോഡായി ഇപ്പൊ. എന്ത് സ്മൂത്താന്ന് നോക്ക്. സ്മൂത്തായാ? ഓ ഒരുമാതിരി സ്റ്റാർട്ടറിങ് ടെക്സ്ചറും ലോഡാവൂല. സ്മൂത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ നീ. ഞാൻ ഇനി ഡേഞ്ചറസ്. നീ എന്താ മീഡിയം ഒക്കെ ഇടറ? നീ എന്തിനാ ഹൈ ഇട്ട് വെക്കാണ്? ഇതൊന്നാണ് ഞാൻ ഡെഫർ അടിച്ചെടുത്ത് കളിക്കുന്നത്. അറിയാൻ സമയം കിട്ടണ്ട. അവന്മാര് വന്നോളാനല്ലേ. ഞാൻ വലിച്ചെറിയാൻ നിക്കുമ്പോഴേക്കും അവന്മാര് അടുത്തെത്തി ഉമ്മ നോക്കും. തീർക്കാൻ വന്നപ്പോ വിച്ചുവിന്റെ ഒരു വിളച്ചിലെടുത്താണ്. എടാ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നെ? ഞാൻ ഇൻവിസിബിലിറ്റി സ്മെല്ലില്ലേ, അല്ല അത് കിട്ടിയിട്ട് അതിട്ടുണ്ട് പോയതാണ്. നോക്കുമ്പോ അവനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നു. പിന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കൂലേ? അവന്റെ മുന്നിലൂടെ അവന് ആ പവർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പവർ അവനുണ്ടാവും. അവൻ തെർമൽ വിഷൻ യൂസ് അല്ലേ? തെർമോമീറ്റർ തലയുടെ ചൂട് കൊണ്ടല്ലോ. പോടായിരുന്നു എനിക്ക്. മറ്റുള്ളവരുടെ ബോഡി അല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ബോഡി അല്ല. എന്ത് ബോഡി? നീ മറ്റുള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഈ പന്നി ആ ബോഡി ഞാൻ ഡെഫർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊട്ടിച്ച ഈ റാലി അയ്യോ സോറി, നീ ലൈവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ മറന്നു പോണടാ. തോന്നിയത് ഞാൻ ഇടക്കിടക്കൊന്ന് ഓർപ്പിച്ചതാ. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ആയിരിക്കണം. നീ എന്താ അവിടെ കളിക്കണ? നീ ലൈവ് ഇട്ടാ പോരെ? എന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാര് ഗോ സബ്സ്ക്രൈബ് ലെവലിൽ പോയി കയറി അവിടെ പോയി കാണാം ഈ വിളച്ചിലൊക്കെ. എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഒരു വലിച്ചെറിയാൻ ആരാ വാക്കിരി? എല്ലാം കത്തിടിച്ചാവട്ടെ. എടാ പട്ടി വെച്ചു. എന്താണ് ഞാൻ ഡെഫർ അടിച്ചു മാറ്റുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ എന്നെ തെറി വിളിക്കണത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ക്. ഇനി ഇതിന്റെ മേലിൽ കയറി. ഇതിന്റെ മേലിൽ കയറാൻ പറ്റൂലടാ. പെട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റും. പറ്റി നിനക്ക് ബൈക്കില്ലേ? നിനക്ക് ബൈക്കിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് അറിയാൻ പറ്റൂലേ? എടാ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ വോളി എത്ര വരെ പോണം? ഇനി അത് നോക്കി ആദ്യം അത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അറിയാം. ടവർ പോലെയുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി അറിയാൻ പറ്റണം. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം പക്ഷെ അത് പൊട്ടിച്ചാണ് ആ സോംബി വന്ന്. ആദ്യ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി അവൻ പട്ടി ലിറ്റാക്കി. അയ്യോ നമ്മൾ ലോയിലിട്ട് കളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്
എന്നിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് മീഡിയം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലാഗും വെച്ച് കളിക്കണം. എന്തോ നിന്റെ ലോയിടന്ന് പറഞ്ഞുള്ളു എന്നെ അടിച്ചു പോയടാ. അയ്യോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കളിക്കാനും പറ്റില്ല. അടിച്ചു പോയതാനും. എന്താ പ്രാക്കാണ്. ഇനി ഇത് ലൈവ് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ അവസ്ഥ കളിച്ചു നോക്കി. ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി നീ കളിച്ചു നോക്ക്. നീ തീർന്നടാ. അയ്യോ അതന്നെ അതിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇച്ചിരി സീന. ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി ഇച്ചിരി സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി. നീ എല്ലാ സ്പോയിലറും കണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഹോഗ്വാർട്സ് അല്ലേ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പണ്ടോട്ട് ഹാരി പോട്ടർ ഗെയിം കളിക്കണ എന്നോടാ. നീ പണ്ടത്തെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പണ്ടത്തെ മറ്റേ ഗോബ്ലെറ്റ് ഓഫ് ഫയറിന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഡെമോ എന്തോ ഞാൻ കളിച്ചേക്കണത്. ഡെമോ എന്നിട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് വേൾഡ് മോഡിന്റെ മറ്റേ ഇത് കാണും മുകളില്. എന്നിട്ട് തീരും. എല്ലാ ഡെമോ അതന്നെ. ആമനെ കൊല്ലടാൻ പോലെ. ആമനെ ഒച്ചാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഒച്ചിനെ പിടിച്ച് നമ്മ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കിടണം ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഓണാക്കാൻ. ആണ് നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടും. മായാൻ്റെ F2 വെയിറ്റോ? Hey man, you bought it. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have. Three drumsticks not in. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവന്റെ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഗെയിമൊക്കെ പണ്ടിറങ്ങിയ കണ്ടല്ലേ ഭ്രാന്തോലത്തിന് നിനക്കെന്താ വയ്യേ?
You bought it, thanks bro. ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ലൈവ് ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു സാധനം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ പറ്റും, മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ട ഒരു സാധനം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേ മാച്ച്. കണ്ട മാച്ച് കണ്ടേ എങ്ങനെയുണ്ട്? ടൈം എടുക്കും അറിയാം, ഡിലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ആ വളിപ്പടിക്കണ കേൾക്കണേ ഉള്ളു. അസ്ഥിക്ക് കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കണേണ. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Okay. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my sad predicament. Win 2 rounds of crossed wands. ഇത് മാറ്റിയപ്പോഴേക്ക് അൺസോൾ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഗെയിം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ കളി സ്മൂത്ത് കിട്ടിയ ലാഗ് മാറിയാ. നല്ല ഓരോ ഇട്ടേക്കണം, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സ്മൂത്താ. അത് ലോയിലൊക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചാൽ മതി, അത്ര ഹൈ ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ലോ ഇട്ട് കളിക്കണത് ആലോചിച്ച് ഹൈറ്റ് കളിക്കണത് ഇപ്പൊ തന്നെ കത്തിപ്പോടാ. അങ്ങനല്ല, ഇപ്പൊ കത്തൂല. ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കേ ഒരു ഫാൻ കിടന്ന് കറങ്ങണേ നോക്കുമ്പോ എന്താ അവന്റെ ഫാൻ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Pige, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her. Oh, you are Revelio. Jump! Oh, you miserable. Glad you could make it. Lucan's just over there. Okay, Revelio. Can I help you? Luke and Brad will be. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
2, 3, ZX എല്ലാം അടിക്കാം. We'll make you regret signing up. ഓഹോ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പിള്ളേരാണ്. യെല്ലോ ഷീൽഡ് ക്യാപ്സ്ലോ ട്രാക്ക്. There goes my wager. Expulso! Give him a 4! Protego! You're going to that! Stupid one. Reparo. Leviosa! Leviosa! Accio! Don't shy away now. Springer! Accio! Lumos! Protego! Leviosa! That's the winner! Some big hits that round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Round 2 ആവോ? പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ലുക്കൻ. അടുത്ത റൗണ്ട് വേണടാ ലുക്കൻ. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Practice. Not at the moment. Fine, but don't take too long making up your mind. Practice. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Keep trying. Leviosa! Next time, perhaps. Accio. Okay, that's Accio. it. Leviosa! Okay, Accio and Excellent form. Accio. You'll get it. Leviosa! Keep trying. Leviosa! Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇത് ലെവിയോസോ, ഇത് ആക്റ്റീവ്, പിന്നെ ക്യൂബ് പ്രത്യേകം ഉണ്ട്, പിന്നെ കൺട്രോൾ റോൾ ഉണ്ട്. പണിയാണ്. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Yes. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Let's say no. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Solo അടിക്കാം. മരക്ക സോളോ അടിക്കാം. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3 പേര് അപ്പുറത്ത്. ഓ. Protego! Stupid!
Stupid. Accio. Potato. Stupid. Levioso. Reparo. Stupid. Accio. I'm the one. Stupid. Levioso. There you go. Potato. Stupid. Don't shy away now. You're better than that. Stupid one. Is that all you've got? Levioso. Accio. Potato. Stupid. Levioso. Accio. Pity more people can't watch the duels. Trello. Attack 1v3. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. അങ്ങനത്തെ ലോഡിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചോ. ഗ്രിഫിൻഡോർ ടവറാ ശരി. മറ്റേ ഹെഡ്ലെസ് നിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹെഡ്ലെസ് ആരും അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളിച്ചിരുന്ന സമയം വേണം അറിയാനുള്ള കേട്ടോ. അറിയില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും. എനിക്ക് സമയം അറിയാൻ പറ്റി. എത്രയായി സമയം? 6 മണിയാ. 4:45 ആയിട്ടുള്ളൂ. അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. Might some kind soul help me? എന്താണ്? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Yes. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time.
പിന്നെ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. I trust that Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Good work. Incendio. 3 Incendio. Confringo. Defendo. Kills enemies instantly. Extra damage. Killing curse and എടുക്കുള്ളൂ. Unforgivable curses. ഇതെങ്ങനെ എടുക്കണം? Incendio. Incendio reload. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Protego! Incendio! Levioso! Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Revelio! Revelio. നമുക്കിനി ഇവളുടെ ഗോപ്പ് സ്റ്റോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. വെറുതെ എടുത്ത് തലയെടുത്ത് വെക്കണ്ടായിരുന്നു. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Levioso! Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio! ഓർഡർ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ. രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ളു. രണ്ടുപേരും ഇടിച്ചല്ലേ? എന്റെ പൊന്നെ കൂത്തമാതി എല്ലാത്തിനെ കൊത്തടാ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മിഷൻ ഫെയിൽഡ് കാണിക്കണല്ലേ? സത്യം. ഇപ്പൊ കത്തിപ്പോയിരിക്കും പിന്നെ അത് കയറോട്ടെ. ഞാൻ കത്തിപ്പോയാലും മതി. ബൈക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തോട്ടെ? Revelio! Accio! Revelio! Accio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
on another adventure, are we? ഇവിടെ കൂടെ കയറി പോണേ. അയ്യോ അറിയാതെ Revelio. അയ്യോ ഓട്ടോ സേവ് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാം Revelio. ഓട്ടോ സേവ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ മയില്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ഒരു ചെവി പോലും ഞാൻ ബാക്കി വെക്കില്ല, എല്ലാ ചെവി എടുത്തിട്ടേ പോണല്ലേ. What are you up to now? വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് നേരം. വെള്ളം പഞ്ചാര പാല് മുട്ടായി. വെള്ളം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Come on. Where is the next Gobska? For I enter the Hogwarts Kingdom. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! പഞ്ചാര പാല് മുട്ടായി. നീ എന്താ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കണ ചാൻഡ് ചാമ തന്നെ എന്തല്ലേ പറയണ ഇതിനാ ചാൻ ഈ ഇതിനിട്ട് ഇളക്കണേന് എന്തിനാ പറയണേ? മാജിക്കൽ വെപ്പണേ സ്റ്റിക്കില്ലേ, മാജിക്കൽ സ്റ്റിക്കിന് വേറെ എന്തോ പറയുമല്ല, എന്താ പറയണേ? വാണ്ടെന്നാണോ? ഈ വാണ്ടല്ലത് എന്റെ കയ്യിൽ വാണ്ട്, മാജിക് വാണ്ട്. നീ എന്തൊരു പറഞ്ഞു? എക്സ്പെലിയാമസ് അതൊക്കെ അവിടെ പോയല്ലേ, ആ സ്പെല്ലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്പെലിയാമസ്. പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? എക്സ്പെക്ടോ പട്രോൾ. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. അതിന്റെ കുറെ ട്രോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Revelio. Accio. പെട്രോളാ Revelio. അല്ല അതിന്റെ ട്രോളുണ്ട്. പെട്രോളാ കളി. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. ഞാനൊരു വില്ലനാകാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഞാനൊരു നല്ല വില്ലനായി പോയി. നമുക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ലുക്ക് എങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കള്ളക്കളവൻ. കള്ളക്കളവനല്ല പയ്യൻ. എന്റെ നീ ഇത് കണ്ട തമ്പനിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു വില്ലനാക്കാൻ പോണേ. അതാരെന്നറിയാമോ നിനക്ക്? അത് നീ ഫണ്ടാസ്റ്റിക് ബീസ്റ്റ് കണ്ടോ? നീ ഇല്ല. ജോണി ഡെപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയില്ല നിനക്ക്? എടാ ജോണി ഡെപ്പിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത്? ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇതാ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത് കമ്പനി. അല്ല ജോണി ഡെപ്പിനൊക്കെ മറ്റേ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും. അതുപോലെ ഇതില്ലട്ടാ. അതുപോലെ ഉണ്ട് എടാ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം പോലെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് പോടാ, നീ നോക്ക ക്യാരക്ടർ
ശരിയാ മുടിയൊക്കെ കറക്റ്റ് അതന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ മുഖത്തിന്റെ അവിടെ ഇതൊക്കെ മുഖത്തൊന്നുമില്ല മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല ബാക്ക് മാത്രം ഫുള്ള് അതല്ല അത് ഇപ്പൊ ഒരു കട്ട് സീൻ ആണ് ഒരു കട്ട് സീൻ വരും ഇപ്പൊ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരു എന്തോ ഒരു അമ്പഴങ്ങ പോലെ എടുത്ത സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോകണ്ടായിരുന്ന വഴി അമ്പഴങ്ങൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കും ഞാൻ കോളേജ് ഹോഗ്വാർട്സ് സ്കൂൾ ഫുള്ള് ഞാൻ പൊളിക്കും ഞാൻ ദേശം I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Doubles effectiveness start by may I have my gobstones back? Like kanda ന്റെ character kanda le kante പെണ്ണിനെ കാണണേ. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. XP കൂടി അയ്യോ നീ എന്താ റെഡി നീ ഒറ്റ മിഷൻ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം എന്തെന്തേ അതെ ഒറ്റ മിഷൻ കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്തിക്കോ. Monkey French mastered. Improved bike repair. While repairing the bike, each piece of scarf has double the fignin repair rate. While near your damage bike hold repair. ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് 2% അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അത് മനസ്സിലായി കേട്ടാ. ഓടനെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നാ പിന്നെ ലൈവ് ഇട്ട് കളിക്കുക ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കും കാണണം. വേണ്ട ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ കത്തി പോവാൻ. ഇതന്നെ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്. ആരും കളിയാക്കൂല. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കളിക്കാം. മനസ്സിലായ അത് എവിടെ കിട്ടും? ആ ചുഖം എവിടെ കിട്ടും? ഞാനീ കോലെടുത്ത് ഇളക്കി ഇതാണല്ലേ കോലെടുത്ത് ഇളക്കിയത്. ഞാനൊരു വിസാർഡാണ് മനസ്സിലാവും. ഞാനൊക്കെ ഹാരി പോട്ടറിന്റെ മുമ്പത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആ വാമ്പർ ഹരോടെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ അവനെ പറഞ്ഞു വലിയൊരു സ്ട്രീമർ എല്ലാരും ഒരു ഹായ് കൊടുക്കുക, ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കണം വിക്ടർ സാർ. നീ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ എന്താണ് അയ്യോ നീ ഒരു വിഷമാണ് വിഷം. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷമാണ് ഒരു വിഷമാണ് ഞാൻ സത്യം പറയണെങ്കിലേ. So I hear she tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule... Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. അപ്പൊ ശരി, നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്താം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി കുറച്ച് ഓഫ് ക്യാമറ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റോറി കളിച്ച് അടുത്ത ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ഈ ഓടി കളിക്കലാണ്ട് കുറച്ച് ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗെയിമിന്റെ മെക്കാനിക്സും പഠിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് അടുത്തൊരു ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്.
Thank you guys. Bye bye. അയ്യോ പോയല്ലോ.